Хотят ли русские войны? Мы в «Русском часе» на этот вопрос нашими сюжетами и фильмами всегда отвечали «нет, не хотим». В том числе и теми, что снимали о родном для меня Донбассе, начиная с 2006 года с фильма «Кто я?». Фильм рассказывал о сенсационном открытии ученых-генетиков в Кембридже. Их тест, в котором я принял участие, выявил генетическую связь между дончанами и потомками жителей первой неолитической деревни на севере Шотландии. Оказалось, что первыми людьми на севере Британских островов были охотники-собиратели с территории доисторического Донбасса. Вы относитесь к типу, берущему начало в украинском рефугии и дошедшему до Оркнейских островов. Это особенный случай. Только тот ценит солнце и высокое небо, кто поднялся зарей на горах. А потом мы вернулись к теме Донбасса сразу же, как только там начал опять вращаться маховик истории. В феврале 2014-го, а не в феврале прошлого года. Мы не голосуем за разделение и за распад Украины. Мы голосуем за наш расцвет, за наше процветание. А к сожалению, как это бывает в семьях, когда супруги живут в ненависти друг к другу под одной крышей, то развод неизбежен. Может быть, это даже излечит отношения. Наша задача – это мирно показать, за что мы. То есть мы показываем свою волю. Кстати, первыми, пусть и символически, ДНР признали в Шотландии. Британец Стюарт Хилл, объявивший о независимости своего маленького острова от Великобритании. Понятно, что его государство Шетланд само было непризнанным, а его считали эксцентриком. Но символизм всего этого – попытка показать, что у донбасского вопроса глобальное измерение, все это тоже должно было быть понятно. Понимая последствия, нет, не вхождения Украины в ЕС, меня лично это не пугало, а параллельного втягивания Украины в НАТО, мы не раз говорили о том, к чему все это ведет, и призывали к миру. Давайте все вместе остановим вот этот лифт, который несется вниз, в сторону новой войны. Нам не нужны алмазы, нам нужен мир. Там наверху не просто лучше, там жизнь, там будущее. Поверьте, в России нет ни одного человека, который хотел бы провести его в таком бункере, из которого мы сейчас ведем передачу. В 2018 году наш фильм «Нью-Йорк, Донецк и обратно» – это такой же призыв к миру, который, увы, не был услышан, так же, как и призыв обратить внимание на то, что происходившее в Донбассе – это не местный, а глобальный конфликт в развитии. Не знаю, как вы, но я предпочту благоухание роз металлическому вкусу новой мировой войны. Когда я покидал Донецк, у меня было чувство, будто я покидаю почти библейское место. Но в Донбассе не должен начаться Армагеддон. В 2020 году, во время пандемии, мы начали снимать в Донбассе триллер «Альфа-Р». Это фильм предупреждения всем нам, всему миру, который еще в работе. Он пронизан тревогой и за Донбасс, и за судьбы мира, и за ситуацию, которая уже тогда начинала выходить из-под контроля. Кое-кто в Америке только этого и ждет, чтобы втянуть нас в прямой военный конфликт с Украиной. Но одно дело не хотеть войны, а другое – разбираться в тех или иных событиях, понимать их природу, не прятать голову в песок и при этом поддерживать Донбасс. Творчески, информационно, гуманитарно. Поддерживать, как сказали бы герои «Аватара», его племя, но без ущерба для любых других племен или, если хотите, народов. Но сегодня, чтобы понять, что, увы, и для меня это искреннее увы, во всей планете вражда племен еще не прошла, мы перенесемся в старую добрую Англию. И попытаемся понять, хотят ли войны британцы. И нет, даже не с россиянами, а со своими соседями-шотландцами. Мы решили как бы экстраполировать ситуацию с Россией и Украиной на Англию и Шотландию и посмотреть, что из этого выйдет. Наш корреспондент задал лондонцам несколько вопросов, и теперь мы покажем вам результаты нашего небольшого исследования. So the first question is, if Scotland becomes independent, is it imperative that it either remains in the UK, in NATO, or stays completely neutral? You know, for me it should remain part of the UK. It's just simpler, and having gone through Brexit, it's just going to be a load of aggravation if they split.
And say they do split, would it be imperative that it sort of remains with the UK in NATO as the military alliance, or it becomes neutral in that regard? Well, that will be a decision for the Scottish Parliament, but I would have thought that it should be part of NATO and the European Union and the UK. Okay. Well, I think the UK is stronger together, so I think Scotland should remain a part of NATO, and it should continue to be, aligned with the policies that we have here in the UK, in England. First of all, I don't think they'll become independent. I think it would be against their best interests, okay? Mm-hmm. And, Nicola's been defeated in trying to get that done for a long time, and I think continue will be. If it ever happens, should they be in NATO? Is that the question? Yes, or stay completely neutral. I'm not sure, and I'm part Scottish, so I shouldn't say this, but I'm not sure their involvement with NATO will change world affairs. So I think they could just as well stay neutral. Probably save them a lot of money too. And if any government of an independent Scotland aligns itself with, say, Russia or China, Yes. would you approve of a potential UK, operation in Scotland to prevent that from happening? No. Yeah, there probably should be some sort of intervention. An English operation, MI5, whoever, into MI6 into Scotland, or some kind of counterinsurgency or whatever. Nah, I would never approve it, and it will never happen. Okay, so the first question is, if Scotland, say, becomes independent, is it imperative that it stays with the UK in NATO as a military alliance, or stays completely neutral? Probably neutral for me. Yeah? And if any government of an independent Scotland aligns itself with, say, Russia or China, would you approve of a sort of, covert operation in Scotland to prevent that from happening? No, probably, yeah. Yeah. And say, that covert operation fails and Scotland falls under Russia or China's influence and considers forming, a military alliance with either of them, would you approve of a British Army preventative military operation in Scotland to prevent that from happening? Yeah, I think so. So the first question is, if Scotland becomes independent, is it imperative that it either remains with NATO or stays completely neutral? No, it has to go with NATO, absolutely. Okay. And if any government of a potential independent Scotland aligns itself with, say, Russia or China, would you approve of a sort of potential UK covert operation to prevent that? Yes, absolutely. And let's say that fails, just hypothetically, and Scotland falls under, say, Russia or China's influence and considers forming a military alliance with either of them, would you approve of the British Army, sort of doing a preventative military operation in Scotland to forestall even, a hypothetical threat to the UK? Well, first off, it would be an English army, wouldn't it? Or an English and Welsh army. So the English army, really. Yes, they would have to do what needs to be done to prevent Scotland falling under the influence of China or Russia. The first question is, if Scotland becomes independent, is it imperative that it either remains with NATO, with the UK, or stays completely neutral? I would say it's important it stays with NATO because of the military bases in Scotland. And let's say if any government of an independent Scotland aligns itself with, say, Russia or China, for example, would you approve of some sort of potential UK covert operation in Scotland to prevent that from happening? Yeah. And let's say that covert operation fails and Scotland falls under, let's say, Russia or China's influence and considers forming a military alliance with either of them, just, hypothetically, would you approve of the British Army doing a preventative military operation in Scotland to forestall even a hypothetical threat to the UK? It's incredibly hypothetical, but yes, I would if it kept our sovereign state safe.
Конечно, наш опрос массовым не назовешь, но и не репрезентативным или тенденциозным тоже. Многие соглашались ответить, но не на камеру. И их ответы о гипотетическом конфликте с Шотландией, скорее всего, были бы тоже за редкими исключениями совсем не пацифистскими. Даже в Англии, которая хочет себя видеть оплотом нового мышления, этики и так далее. Какие-то вещи остаются старыми как мир и там. В частности, это принятие решений на основе национальных, а не общечеловеческих интересов. Или с учетом права народов на самоопределение. И пока говорить о том, что у кого-то в мире сегодня может быть позиция морального превосходства, безосновательно. Конфликтное мышление продолжает быть где тайной, где явной основой геополитики. И если народы мира, перефразировав название известного фильма Стэнли Кубрика, не разлюбят бомбу, то мы все окажемся в еще большей беде. Выбор за каждым из нас. Say, for example, that intervention fails and Scotland falls under, Russia or China's influence. Would you approve of like a more like, military operation in Scotland to forestall even a hypothetical threat? Human life should be valued at all costs. So, I would try and refrain from that as much as possible. And given your stance on Scotland, what we've discussed, would you agree that maybe the only sensible decision on the part of Ukraine would be to agree to military neutrality and sort of, as a constitutional principle, like something like that? Absolutely.